Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara madam? Boleh someone komen? Suara jelas? Gambar jelas? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh someone komen suara jelas, gambar jelas supaya kita boleh teruskan kelas kita secepat yang mungkin. Alright, thank you semua. Okay, so sila nyatakan nama anda di luaran komen supaya madam boleh tahu you all join the class. Alright, so sila nyatakan nama anda. Alright, so untuk menentukan kehadiran, okay, hanya yang komen, alright, ketika kelas sahaja diterima sebagai hadir dalam kelas. Selebihnya madam tak terima. Okay? Right. Okay. This video will be recorded. Alright. So, sekiranya video ini yang live streaming punya video ini tidak jelas dari segi suara dan gambar, okay, saya akan upload sekali lagi. So, this video will be recorded. Okay. So, saya akan upload yang terbaik punya video selepas ini. Alright. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Madam Mazia Muhammad. Kita kembali lagi dengan Madam Mazia dalam kelas CSC 134. Alright, dan hari ini kita akan look on the topik baru, topik number 9, operating system. Okay? Dalam operating system, what we going to learn adalah pertama, we should able to understand apa itu purpose of operating system, describe the startup process and shutdown operation on computer and mobile devices, explain how OS provide user interface, manage the program, manage all the software and hardware, and also including processor, memory, then coordinate all tasks. Alright, bagaimana OS enable user to configure I/O devices, establish internet connection and monitor dia punya performance. And then dalam OS juga kita akan tengok file management and other tool included dalam operating system along with ways to update operating system software. So ada lagi yang kita akan cover, okay, dalam operating system, bagaimana, alright, explain how an operating system enable user untuk control a network or administrative security, summarize the features of several desktop operating system, briefly describe various software OS, and summarize the features and use of several mobile operating system. So this is the objective that we're going to learn in topic, alright, topic 9, operating system, right? What is operating system? Operating system merupakan is a program, is a software which coordinate all the activities among the computer or mobile device hardware. Bagaimana ia bermula ketika kita start and shut down a computer, we tekan, for example, we have a PC or kita panggil laptop, kita start ataupun kita start button, press start button ataupun kita shutting down computer. Alright, then OS juga provide a user interface. We can see dekat operating system like Windows right now, kita ada user interface bagaimana graphical base yang lagi senang untuk kita access dan juga kita panggil apa, access dan juga kita use a computer. Alright, next adalah bagaimana OS itu manage all the program inside or application, manage the most important lah memory, bagaimana
dalam operating system itu kita boleh buka, contoh kita punya ada phone. Dalam Android kita boleh buka multiple application running at one time. Dan itu kita memerlukan bagaimana OS itu boleh manage all memory. Alright, coordinate tasks. We have multiple application running, then we need a processor ataupun kita panggil apa, operating system to coordinate the tasks. Alright, we need the operating system untuk configure I/O devices. For example, now madam guna webcam, madam guna microphone. So bagaimana operating system ini boleh configure these I/O devices. Next, operating system boleh monitor the performance, establish an internet connection juga adalah one of the I/O, provide file management and other device or media related tasks. Alright, bagaimana dalam operating system, for example, kita punya mobile devices, phone. Kita boleh manage the file system, kita boleh manage the picture, kita boleh manage file inside, program and so on is done by operating system. Updating operating system software, control network and administrative security. Alright, so that is the task ataupun kita panggil apa, kita panggil task ataupun responsibility bagi operating system. Alright, next kita tengok seterusnya. Alright, this is what we call operating system. Alright, so kalau kita tengok kat situ, alright, this is what we call operating system function. Yang pertama tadilah user interface, alright, manage memory, alright, manage the program, alright, manage input and output devices, alright, manage the network and so on. We have interface, we have tak nampak kan, so tak jelas, but then you can go through in you punya nota because it will explain the same thing, alright, because we use the same nota, right? So you just refer to that, you punya nota. Alright, seterusnya kita tengok. Alright, this is a start with start button ataupun we call power button on desktop. We have for laptop, we have for mobile. There is a way untuk kita turn on computer. And sekiranya there are two type of power on button, sama ada dia adalah cold ataupun warm boot. Cold boot, nanti you tengok, okay, there are two type. Alright, dan kita juga boleh shutting down komputer. Sama ada kita nak guna yang hard shutting down, maksudnya kita tekan je power button tadi, kemudian kita punya computer will turn off. Alright, ataupun kita nak guna software untuk restart ataupun untuk shutting down. So we can depends on kita punya usage lah. Alright, so next kita tengoklah page number 7. Dalam operating system function, OS include various power option. Alright, we have sleep mode. Alright, save any open document, running program or apps to RAM, turn off all unneeded function and then place the computer in a low power state. We can use a sleep mode punya method, bagaimana sekiranya kita tak guna that particular software, alright, kita boleh remove from the RAM. Alright, then ia lagi save the power consumption. Alright, we have another thing lah, hibernate mode, save any document, open document and running program or apps to an internal hard drive before removing power from the computer or device. So that is hibernate. Alright, we save the information dalam internal, berbeza dengan tadi sleep mode dalam RAM, dalam memory, while hibernate adalah dalam hard disk ataupun internal hard drive. Before removing power from the computer or device. So there is two things. That is power option for computer or operating system. We have sleep mode dan juga hibernate. Alright, seterusnya, this is user interface. Alright, that is what we call user interface. Bagaimana dekat Windows operating system, kita ada very attractive graphical base, kita ada desktop, kita ada taskbar, kita ada sub menu, kita ada apa lagi, icon dan sebagainya. That is graphical base. Same goes to phone kita. Phone kita boleh slide, right? Kita boleh buka banyak application, kita boleh keluarkan all the icon ataupun apps yang kita selalu guna dan sebagainya dekat kita panggil apa, dekat start ataupun dekat main. Alright, so itu adalah example of mobile. We have another operating system we call as command line interface, which is mainly dalam komputer seperti Linux,
alright, seperti DOS operating system which use command line interface which is not attractive, which is like black and white punya color and sebagainya. Alright, so that is the difference between graphical and command line. Alright, kita tengok seterusnya. This is command line. This is what Madam explained just now. This is command line. Basically tak attractive, tak menarik. Alright, dia ada hanya 2 color. In this case ada 2 color. Sometimes we have black and white. Alright, so input only depend on keyboard. Kita tak ada mouse. Alright, everything depend on keyboard. Dan siapa yang selalu guna this command line adalah biasanya administrator, biasanya those yang memang powerful in Linux operating system ataupun in troubleshooting, so they like more on kita panggil command line compared to graphical base. Sebab ada kelebihan command line compared to graphical. Pertama adalah walaupun dia tak attractive, tetapi those experienced user, they easy can remember all the command. Alright, yang kedua, alright, lagi scripting is the best from kita panggil apa, for Linux, sebab by one command we can do a lot of things, very laju, very speed up, very fast. Alright, number 3 adalah of course in term of memory usage. Alright, low, kita panggil apa, less memory required, sebab kita tak perlu load graphical base, tak perlu load icon, start menu dan sebagainya, because bagi command line dia hanya based on black and white sahaja. Alright, that is about command line interface. Alright, so dalam OS how an OS handle program directly affect your productivity. Alright, it depends sama ada kita punya komputer adalah single tasking ataupun multitasking. Single tasking adalah example adalah bash operating system. Alright, all operating system use this single tasking. Today we have multitasking. Bagaimana multitasking? Kita tahu kita boleh buka banyak application at one time. Alright, kita boleh buka contoh kita ambil lah dalam mobile phone kita boleh buka Facebook apps, IG apps, WeChat, WhatsApp, game, apa lagi yo. Alright, dan Telegram dan sebagainya. Alright, mungkin kita boleh buka apa lagi, all the kita panggil software ataupun apps. Alright, and then we can switch among this application easily. That is multitasking. Foreground and background, that is program, the program dan juga background. And we have computer, sama ada computer itu single user ataupun multi user. Let's say kita punya own laptop adalah single user, we not allow for multi user. But for the server desktop, alright, we have multi user. Maksudnya contoh kita ambil lah Google ataupun google.com itu, kita search, kawan kita search for Google, so that is we call multi-user. It accessing the same server. Multi-user will access the same server at the same time, so that is we call multi-user. Alright, seterusnya we have page number 11. This is function for OS. We have tadi foreground di depan, background kat belakang. And kalau macam mana nak tengok adalah kita boleh buka task manager ataupun task manager lah. You buka task manager, you boleh see what is punya background, apa itu foreground. Alright, foreground maksudnya ialah yang tengah running sekarang. What is the application ataupun program in execution. Alright, why background adalah the application yang program yang sedia ada running, walaupun kita tak buka mana-mana application is still running there. It's mainly adalah because of that background merupakan operating system punya proses. Alright, seterusnya page number 12. This is what we call memory. Alright, so memory management optimize the use of the computer device internal memory. When we talking about memory adalah we talking about RAM. So let's say paling simple adalah phone you all. You have phone, everyone sayang dekat phone. So phone you guna untuk multitasking activity. You guna banyak application running at one time. Alright, so this application running required memory. That is why sekarang paling ciput you kena ada memory RAM dekat telefon 3GB. Alright, 3GB baru you punya performance much better. Kalau you bawa dapat less ataupun ada less than 3GB, you punya performance you akan nampak akan ada hang dan sebagainya.
Alright, so you guna banyak application running, you buka banyak, it won't support. Tak boleh support. Sebab apa? RAM you tak cukup. Alright, perasan tak? So that is why people go for a bigger capacity of RAM. Normally 3GB, 4GB. So madam tak terkejar hari ni phone punya teknologi. So madam tak tahu berapa number of GB, apa number of RAM capacity yang paling besar yang ada, atau paling large yang ada for today. Alright, this is memory. Alright, so OS, the most important part adalah manage this memory. Sebab kita nak place banyak my application dalam memory. Kita nak buka banyak tadi. Multitasking tadi. Multitasking punya application kita nak buka, kita require more memory. And selain daripada RAM tadi, kita juga memerlukan virtual memory. Virtual memory kita menggunakan hard disk. Tetapi dia punya function sama saja dengan RAM. Tetapi we use hard disk punya capacity for temporary sebelum kita swap in ke dalam RAM. That is about memory. Bagaimana OS manage all this memory. Lagi, operating system determine the order in which tasks are processed. You have to remember, in multitasking activity, we have a lot of application running. Tadi saya ada bagi example, we have IG app, Twitter app, siapa lagi? Kita ada Facebook app, kita ada WhatsApp, Telegram. There are a lot of application. And some more you tambah lagi main game. So kita ada games lagi. So bagaimana OS itu determine their priority, siapa yang dia nak buat dulu. Sebab kita tahu, walaupun dalam mata kasar kita nampak the process is very fast sampai kita tak boleh nampak dengan mata kasar, but inside the computer only one running at one time. Ia bergantung kepada number of processor inside the phone ataupun computer. Lagi banyak processor, lagi banyak it can be run at one time. Alright, so itu adalah konsep dia. Alright, seterusnya, okay, selain daripada tadi manage memory dah tengok, manage process pun dah tengok. Now OS juga dia punya task adalah manage, kita panggil apa, input and output device. For example now, let's say lah, paling simple, kita ada pen drive, kita nak plug in pen drive dekat komputer supaya kita boleh kita panggil apa, kita boleh copy all the file ataupun transfer all the file. So do we need a driver? Nampak macam kita just plug and play, right? Tetapi sebenarnya inside the Windows dah sedia ada the driver. Let's say another example adalah you ada laptop, you ada computer, you nak upgrade you punya graphic card. You buang graphic card lama, you beli graphic card baru, you plug in. But bagaimana nak pastikan that graphic card yang baru itu it can be used adalah by installing the new driver dekat komputer. Alright, so we need a driver. Driver is a program, is a software which tell the OS how to communicate with a specific device. Now we have is a graphic driver, merupakan is a software yang mana it will tell the computer bagaimana nak menggunakan driver card tersebut ataupun graphic card tersebut. Alright, so another thing lah plug and play. Madam beritahu tadi, one of the example dah plug and play. Apa example plug and play? Pen drive, keyboard, mouse. Keyboard, mouse yang standard kita tak perlu driver. It's just plug and play. Everything inside the Windows dah ada dekat Linux, dah ada dekat Windows. Alright, which is configure new device as you install or connect them. Alright, so that is the thing. So kita tak perlu dah nak install new driver for standard devices. Alright, page number 15. Alright, performance monitor ini adalah is a program which is can display by computer or by OS. For example, a task manager. Task manager kita boleh tengok. Alright, bagaimana nak buka task manager? Biasa kan? Dia adalah kita pergi dekat control alternate delete, kita boleh buka task manager. Alright, ataupun you cari je dekat komputer you ada task manager. Dalam task manager itu kita boleh monitor the performance of network. We can monitor the performance of CPU, we can monitor the performance of memory. Alright, all this performance kita boleh monitor dan kita boleh tengok CPU utilization, memory utilization dan IO utilization. Apa maksud utilization? Berapa persen yang digunakan oleh RAM, berapa persen digunakan oleh processor dan sebagainya. Alright, itu adalah, this is the picture adalah task manager punya screenshot. Alright, internet connection. Alright, we need the internet untuk, like say now madam buat live streaming, we need the internet. So we use kita panggil software dekat OS untuk connecting to the internet. Kalau ada problem on internet broken atau internet bermasalah, wifi masalah, so we use network punya ni untuk configure, connect internet untuk
to the internet untuk configure this network problem. Alright, so lagi this automatic update. Any software have automatic update sebagaimana alright, for example kita punya phone kita punya komputer, for example bila komputer yang selalu akses dengan internet network, so kita akan ada Windows update every time, right? So that is update secara auto. Okay, so lagi alright, this is operating system often provide user with a variety of tools related to managing computers seperti we have file manager, search, image viewer, uninstaller, disk cleanup, disk defragmenter, screen saver, file compression, PC maintenance, backup and restore. These all program related yang ada dekat komputer. Alright, contoh file manager ada, search, kita boleh search, disk defragmenter, screen saver dan sebagainya. Tak perlu explain in details, okay? Alright, some OS are designed to work with a server on the network. Alright, so this one tak perlulah kita tengok. Alright, this is one of the security in OS di mana alright kita boleh make our computer put the password ataupun login process itu lagi secure. This is we call authentication method. Bagaimana kita perlukan username dengan password in order untuk access that particular computer. Same goes to phone. Kita ada apa? Fingerprint. Kita ada apa lagi? Kita ada macam kita punya karakter dan sebagainya. Alright, so which actually sebenarnya the purpose adalah untuk make our device secure. Others not authorized user will not able to access our mobile devices ataupun laptop. Alright, so kenapa? Dalamnya ada benda yang kita nak kita panggil apa? Kita nak secure. Kita tak nak orang buka WhatsApp kita tak nak orang buka kita punya phone, alright, dan tengok kita punya aktiviti dan sebagainya. Alright, okay, jelas? Okay, this is type of OS. We have desktop, Windows, Linux, Unix, Chrome, Mac, alright, server, Windows server, mobile seperti Android tadi, Apple iOS, alright, seterusnya. This is OS, Windows, Mac OS, Unix, Linux and Chrome OS. This is for a desktop. Okay, lagi kenapa? Okay, again dekat desktop OS seperti Windows tadi. So I think you guys dah memang sangat-sangat kita punya expert. So kita ada graphical base, kita ada banyak application. Alright, so itu details dia boleh baca kat sini. Alright, so this is the graphical tadi. Kita boleh different Windows 10 different dengan Windows 8, Windows 8 different dengan Windows 7. Those yang biasa dengan version lama Windows 7 mungkin a bit confused bila kita dapat Windows 10 dan sebagainya. Alright, so itu adalah evolution of Windows version. So dia punya graphical of course will be different. Alright, so seterusnya Mac. Those yang ada computer based on Mac ataupun Apple, so dia memang familiar lah dengan Mac operating system. Alright, so Mac sebelum ini lagi bagus in term of graphical, and I think today pun sama. Dia compete dengan Windows. Windows pun apa kurangnya sekarang, so makin sama-sama in term of graphical more attractive lah. Right, so that is Unix. Unix adalah multitasking dan juga Linux. So juga adalah desktop. Contoh adalah Ubuntu. We have apa lagi? Red Hat, we have Ubuntu, you have Fedora, you have SUSE, that is for Linux. Alright, seterusnya Chrome OS. Alright, so itu. And then server, we have Windows Server, Unix dan Linux juga merupakan one is quite good, quite popular in server operating system. Alright, so mobile seperti yang kita guna hari ini lah seperti Android, iOS, Windows Phone. Alright, so this is mobile. So you are good in Android, right? So Android adalah merupakan based on Linux, it is open source. Alright, so that is Android phone. Kebanyakan phone adalah menggunakan Android OS. Alright, so lagi iOS ialah for Apple, for iPhone. Alright, so developed by Apple, is a proprietary mobile operating system specifically made for Apple mobile device. Alright, those yang ada iPhone, dia dah familiar dengan iOS. So dia rasa macam comfortable. Then ada sebab kenapa some people use iPhone, some people use Android. Alright, mungkin dia punya kriteria berbeza lah. Why you choose iPhone?
maybe camera purpose ataupun ada certain reason kenapa you stick for iOS. Same goes to Android. Madam ada Android sebab Madam dah familiar dengan Android. Alright, lagi this window phone, I think jarang lah window phone. Alright, itu sahaja daripada Madam. So you all boleh tanya soalan dalam WhatsApp group. Dan itu sahaja. So kita end our session. Okay, so kita jumpa lagi another time. Selamat belajar dan selamat maju jaya semua. So we will meet again in topic number 10. Okay, bye. Assalamualaikum.